Good morning, dear colleagues. Let's give our colleagues who are running late a couple of minutes and then we'll start. So, colleagues, let's start. I will speak in Russian, so please make sure of interpretation. Уважаемые коллеги, приветствуем вас на встрече членов Совета Безопасности ООН по формуле Ария, посвященной рискам и вызовам, исходящим от низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи, или НССС. Стремительное распространение информационно-коммуникационных технологий открыла перед государствами-членами новые возможности в части развития. Сегодня новейшие цифровые решения позволяют наращивать производительность, стимулировать экономический рост, оптимизировать потребление ресурсов, расширять доступность жизненно важных услуг. Государства стремятся обеспечить максимальное подключение национальной территории к интернету, чтобы воспользоваться всеми его преимуществами в целях развития. Однако не у всех есть ресурсы на реализацию таких масштабных инфраструктурных проектов. По статистике, в государствах глобального севера уровень подключенности к всемирной сети достигает 93%, в то время как в наименее развитых государствах он не превышает 23%. Более 2,2 миллиарда человек в принципе не имеют доступа к интернету. В этих условиях использование НССС многим видится оптимальным вариантом, не требующим столь значительных затрат по сравнению, например, с прокладкой оптоволоконных кабелей в труднодоступных и отдаленных районах. Однако практика показывает, что применение данной технологии, как и иных передовых наработок, вроде искусственного интеллекта, блокчейна и других, может быть сопряжено с серьезными рисками. Сегодня НССС превращается в инструмент политического давления, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и подрыва конституционного строя в нарушении принципов международного права и Устава ООН. По сути, речь идет об обкатке новой модели провоцирования внутриполитической нестабильности для смены неугодных правительств, не вписывающихся в так называемый миропорядок, основанный на правилах.
период с 2022 по 2025 годы зафиксировано множество случаев неправомерного использования американской системы Starlink, действующей вопреки запретам национальных регуляторов ряда государств. Показательный пример событий в Иране осенью 2022 года, когда организаторы антиправительственных протестов координировали свою деятельность с помощью незаконно ввезенных абонентских терминалов. Обращение иранской стороны по данному факту было рассмотрено в рамках Международного союза радиосвязи. На 94-м собрании радиорегламентарного комитета МСЭ 23-27 октября 2023 года ввоз абонентских терминалов Starlink в Иран был признан противоправным. Администрациям связи Норвегии и США, за которыми закреплены используемые Starlink радиочастоты, было рекомендовано незамедлительно заблокировать соответствующее оборудование на территории Исламской Республики. По сути, речь идет о первом официальном признании проблемы на международном уровне. В этом году ситуация вновь повторилась. В июне, когда Иран в интересах национальной безопасности заблокировал доступ в интернет на своей территории в связи с эскалацией напряженности в регионе, с подачи руководства производителя Starlink, корпорации SpaceX, были активированы от 20 до 30 тысяч терминалов, заблаговременно доставленных в страну на нелегальной основе. Налицо нарушение государственного суверенитета со стороны частной компании. В отсутствие международного регулирования Starlink активно задействуется и в других странах. В 2024 году во время президентских выборов в Венесуэле около 5000 терминалов Starlink, незаконно ввезенных в страну, применялись для распространения дезинформации с целью дискредитации одного из кандидатов. Это дает основание говорить о намерении повлиять на результаты голосования извне. В ряде случаев руководство SpaceX препятствует блокировкам вредоносной информации по требованию национальных регуляторов, прикрываясь защитой свободы слова. Всего от подобных безответных действий компании пострадали не менее 10 государств. Представители некоторых из них присутствуют на нашей сегодняшней встрече и, я надеюсь, выступят с докладами. Существенные риски несет внедрение прямой передачи спутникового сигнала на мобильные устройства. Развитие такой технологии способно значительно упростить обход законных ограничений, вводимых суверенными государствами в интересах национальной безопасности. НССС широко используется и в военных целях. SpaceX тесно сотрудничает с вооруженными силами различных стран. С момента начала специальной военной операции на Украине на контролируемую ВСУ территорию было ввезено несколько тысяч абонентских терминалов. Starlink фактически стал составной частью системы государственного и военного управления Украины при непосредственной финансовой поддержке Пентагона. ВСУ использовали эти космические аппараты в качестве основного средства связи между подразделениями, корректировки огня артиллерии, управления беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами для нанесения ударов как по военным, так и по гражданским объектам. Все более насущной становится и проблема использования Starlink в преступных целях. В 2024 году Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало доклад, в котором приведены факты задействования данной системы криминальными структурами, базирующимися в отдельных государствах Юго-Восточной Азии и занимающимися онлайн-мошенничеством на международном уровне. Кроме того, в СМИ и социальных сетях можно встретить многочисленные свидетельства применения Starlink группировками, связанными с террористическими организациями Аль-Каида и Боко-Харам, а также в Сахеле. Россия намерена и впредь доводить до международного сообщества информацию о рисках и угрозах, связанных с нецелевым использованием НССС типа Starlink и требующих адекватного ответа. Подготовленный нами проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Космическая наука и технологии для продвижения мира» содержит призыв к скоординированным действиям, направленным на решение указанной проблемы. В тексте акцентирована важность исключительно мирного освоения космического пространства для успешной реализации целей устойчивого развития,
обеспечение недискриминационного доступа на орбиту всех государств, а также безусловного соблюдения норм и принципов международного космического права, ключевым элементом которого является договор по космосу 1967 года. Также в проект заложены формулировки о недопустимости нецелевого использования НССС, в том числе для решения задач военно-технического характера. Рассчитываем на поддержку этих и других усилий со стороны государств-членов ООН. Наша цель – формирование на международном уровне общего понимания недопустимости нецелевого использования таких технических средств, важности поиска путей уменьшения сопутствующих рисков для долгосрочной устойчивости и безопасности космической деятельности, в том числе в интересах возможного сопряжения параллельно функционирующих НССС и выстраивания в перспективе глобальной системы управления космическим движением при полном уважении права любого государства на мирное освоение космического пространства. Готовы к тесному взаимодействию на площадке ООН, в том числе в Генеральной Ассамблее, а также в Комитете ООН по космосу и его подкомитетах. Будем добиваться принятия регуляторных мер в отношении НССС в МСЭ. Для более предметного разговора о рисках и вызовах, сопряженных с использованием таких интернет-систем для государств-членов ООН, мы пригласили компетентных специалистов, которые выступят сегодня с докладами. Первым я хотел бы предоставить слово Алексею Бородину, генеральному директору регионального содружества в области связи, которое объединяет администрации связи государств СНГ и Монголии. Он расскажет нам о подходах и инициативах, продвигаемых содружеством в вопросах регулирования обсуждаемой нами технологии. Алексей, вам слово. Сегодняшней встречи. В 21 веке освоение космоса действительно превратилось в глобальный технологический и экономический тренд. За последние 10 лет средняя годовая интенсивность космических запусков выросла в 2,7 раза, а суммарная масса выведенных аппаратов в 4,3 раза. Экспоненциальный рост запусков, однако, порождает системные риски, которые угрожают и самому существованию орбитальной инфраструктуры, и затрагивают вопросы обеспечения национальных суверенных, критически важных инфраструктур и ставят под сомнение адекватность реализуемых нормативных моделей. Сегодня на низкой околоземной орбите функционирует более 9,5 тысяч активных спутников. К 2030 году их число, по консервативным оценкам, может превысить 40 тысяч. А теоретический предел безопасного существования будет исчерпан уже к 2027 году. Проблема усугубляется также асимметрией доступа. 78% активных спутников принадлежат компаниям всего из 3 стран, в то время как 72 государства-члена ООН до сих пор не имеют ни одного собственного аппарата. Технические системы НГСО представляют преимущество для доступа в интернет. Это и широкое покрытие, и низкая задержка сигнала, высокая скорость передачи данных, быстрая масштабируемость, экономическая эффективность, легкая оптимизация покрытия за счет перемещения спутников, а также возможность использовать НГСО как резерв или в качестве дополнительного компонента для наземных сетей мобильной связи. Будучи осведомленными о преимуществах, все больше правительств, особенно тех, в чьих странах есть сложности с подключением удаленных территорий посредством развертывания наземной инфраструктуры, применяют и принимают решения о допуске иностранных операторов НГСО к работе на своей территории. И здесь важно остановиться на нормативно-правовой основе такого допуска. Операторы систем негеостационарной спутниковой связи – это прежде всего коммерческие компании, а не государственные структуры. Свою работу в той или иной стране они осуществляют часто на основе прямого государственного контракта или соглашения в целях оказания услуг связи в районах, где подключение за счет существующих национальных инфраструктур невозможно по тем или иным причинам. На практике же это означает, что государство, по сути, делегирует коммерческой компании свои обязанности по предоставлению универсальной услуги связи населению. Иными словами, государство, получая сегодня рыночную эффективность, перекладывает обязанность обеспечить связью
на частную иностранную компанию, одновременно теряя значительную часть контроля, в первую очередь инфраструктурного. В перспективе это приводит к тому, что государство перестает развивать свою национальную инфраструктуру связи, снижая национальную долю в этом секторе экономики, теряет прямой контроль над управлением критически важными ее элементами, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, в условиях политических кризисов, в случае введения односторонних ограничительных мер со стороны недружных правительств или технологического дефицита. Оператор же будет в первую очередь руководствоваться своими коммерческими интересами, что в перспективе может привести к территориальному схлопыванию сети путем свертывания убыточных точек, предоставлению услуг качеством ниже норматива, повышению стоимости услуг, лоббистскому и монопольному регулированию. При реализации модели допуска на свою суверенную территорию глобальной частной компании негеостационарной спутниковой связи государство оказывается лишено возможности управлять ресурсом и влиять на стратегическое развитие иностранного оператора связи и предоставляемых им услуг. Таким образом, оператор в этих двухсторонних отношениях становится наравне с государством, на позицию квазиучастника международных отношений. И здесь позволю себе напомнить камень преткновения в реализации положений тунисской повестки для информационного общества в УИО в части решений политических вопросов, связанных с управлением интернетом. Это права и обязанности заинтересованных сторон. И как с управлением интернетом мы вновь сталкиваемся с тем, что права есть у всех заинтересованных сторон, а обязательства перед людьми, гражданами, есть только у государства. Итак, оператор остается с правом на прибыль, а государство с обязательством предоставить универсальную услугу связи и соблюдать права граждан. Кроме того, на фоне развития проекта по созданию орбитальной сети спутников для высокоскоростных вычислений, представляющих собой центры обработки данных в космосе, которые предлагаются в качестве замены наземных ЦОДов, может сложиться ситуация, когда все важнейшие инфраструктуры будут вынесены в космос. И та искусственная монополия, с которой мы столкнулись сегодня, станет абсолютной. Исходя из изложенного, представляется целесообразная выработка согласованных подходов для развития национальных и региональных низкоорбитальных спутниковых систем, а также определение единых подходов к обеспечению доступа операторов НГСО на рынке государств на базе принципов международного, технического и антимонопольного регулирования. Итак, какие шаги могло бы предпринять международное сообщество для обеспечения равного и недискриминационного освоения космоса? Глобальный международный уровень. Говоря о международном регулировании, важно вспомнить о механизмах, которые уже существуют больше полувека и продемонстрировали свою эффективность в рамках формата образования международных организаций космических связей. Институционализированных межгосударственными соглашениями как многосторонние механизмы, решающие комплекс внешнеэкономических и технологических проблем, неразрешимых в рамках национальных юрисдикций. Так, формат таких международных организаций космической связи, как Евтелсат, Инмарсат и для нашего региона Интерспутник, позволил государствам-участникам объединить финансы и технологии государств, создать общую спутниковую группировку и получить выгоду каждому участнику, как правительствам, так и компаниям. Это и экономическую, политическую, и социальную. Таким образом, с целью минимизации рисков и в духе принципа доступ к орбите как глобальному публичному ресурсу Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, Совет Безопасности мог бы рассмотреть возможность принять решение о создании на базе технологических мощностей НГСО-операторов международных организаций космической связи для обеспечения сотрудничества и координации усилий между заинтересованными правительствами и компаниями по проектированию, созданию, эксплуатации и развитию международной системы спутниковой связи на низкой и средней околоземных орбитах. Как в 1979 году поступила Международная морская организация ООН. Такая организация могла бы на основе своего статуса межправительственной организации заявлять в Международном союзе электросвязи спутниковые сети на различных орбитах для дальнейшего использования, которая
может осуществляться в соответствии и в сотрудничестве со странами-членами организации и другими партнерами проектов, в том числе и по созданию национальных систем спутниковой связи. Развитие единых глобальных подходов осуществимо также и путем внесения соответствующих положений в международный договор. Это регламент радиосвязи, сторонами которого являются все государства-члены ООН, и который регулярно раз в 4 года пересматривается на всемирных конференциях радиосвязи, проводимых Международным союзом электросвязи. Говоря о региональном уровне регулирования, важно также обратиться к возможностям государств в рамках устава и конвенции Международного союза электросвязи, когда как единые для регионов подходы могут быть уточнены созывом региональных конференций радиосвязи. То есть отдельные государства-члены ООН могут созвать региональную конференцию радиосвязи для утверждения единых подходов и требований в части, касающейся развития НГСО в конкретном регионе. И результаты такой конференции станут частью глобальных правил, применяемых для данного конкретного региона. Последние такие конференции проводились регионами при введении цифрового телевизионного вещания. На уровне нашего региона в условиях активного развития НГСО-систем государства также сталкиваются с отсутствием национальных и региональных коммерческих аналогов и рисками монополизации рынка иностранными операторами, поскольку развернутые в регионе сухопутные спутниковые группировки являются преимущественно геостационарными. Однако их мощности сегодня не покрывают растущие потребности в широкополосном доступе к интернету, особенно в удаленных и труднодоступных регионах. Целью сотрудничества в регионе сегодня является разработка межгосударственных документов по тематике развития системы НГСО. Так, в центре такой работы стоят такие вопросы, как формирование антимонопольных и недискриминационных условий поддержки отечественных операторов и определение условий доступа иностранных систем стран региона с учетом защиты национальных интересов, установление справедливых налоговых режимов, определение технических и экономических параметров оказания услуг, в частности, условий тарификации при пересечении границы и оказания услуг в приграничных районах в контексте рисков непреднамеренного подключения в условиях развития технологий Direct-to-Mobile или Direct-to-Cell, определение условий обеспечения системы безопасности управления и ограничения доступа к законодательно запрещенной информации и другим направлениям. Важным составляющим элементом такой дискуссии является поддержка развития региональных наземных транзитных телеком-проектов и строительство центров обработки данных. Национальный уровень. Говоря о национальном регулировании, важно отметить весьма ограниченные возможности правительств в силу отсутствия единых согласованных правил на глобальном, международном и региональном уровне. Однако одним из возможных направлений национального регулирования в области оказания услуг операторами НГСО, кроме применения указанных выше, могло бы быть регулирование в области технической сертификации оконечных устройств, терминалов, смартфонов, ввозимых в страну, и формирование требований для их технического функционирования на территории страны. То есть правительства могли бы провести переговоры с крупнейшими производителями смартфонов с тем, чтобы они производились в строгом соответствии с разрешенными в стране видами связи и выделенными полосами частот, как на аппаратной основе, так и в части программного обеспечения, и исключили бы возможность сферу применения. Благодарю за внимание, готов ответить на вопросы. Уважаемый господин председатель, от имени РСС имеем в виду довести содержание нашего доклада и в целом содержание дискуссии данной встречи до Генерального секретаря Международного союза электросвязи для последующего представления Совету и полномочной конференции МЦ 26 года в целях содействия выполнению резолюций 135, 136, 186, 203, 218 и 219 полномочной конференции Международного союза электросвязи. Благодарю. Спасибо большое, Алексей. Прошу прощения за не очень хорошее качество связи. Тем не менее, все было понятно. Теперь передаю слово американскому эксперту Алехандру Санчесу Вилдеру, президенту исследовательского центра Second Floor LLC, город Вашингтон, который расскажет об использовании низкоорбитальных систем преступными группировками в различных странах Латинской Америки. Алехандро, вам слово.
morning, everyone. It's a great pleasure and honor to talk to you today. My thanks to the Russian Federation's mission to the United Nations for organizing this event. I know my time is short, so we'll get right to the point. I will focus my remarks on Latin America, a region I cover for work, as the satellite communication system Starlink has become a 21st century tool for Latin American criminals. Next slide, please. Latin American analysts and journalists are already covering how Starlink communication systems can be utilized and are already being utilized by criminal networks. In fact, earlier this month, the Uruguayan magazine Caras y Caretas published an essay titled "Why Do Drug Traffickers Love Elon Musk?" The essay explains that Musk's Starlink system, and I quote, makes it easier for large drug trafficking organizations to connect to the internet in remote locations and modernize their methods for shipping drugs, end quote. The author of the essay goes to explain that Starlink is utilized by drug trafficking entities because it allows for a stable internet connection in rural areas or areas that do not have internet connection or telephone coverage. Having a Starlink system allows criminals to coordinate operations in real time, receive alerts, and maintain communication with other nodes of the criminal enterprise. Next slide, please. There's one new development in particular that concerns me. In late June 2025, the Colombian Navy intercepted a narco submarine, the popular name for a self-propelled, semi-submersible, or fully submersible vessel, which can transport tons of narcotics like cocaine and marijuana. This narco submarine had a peculiarity. It was uncrewed. In other words, the Colombians found a drone narco submarine. The Colombian Navy has released some information about the platform. The drone narco submarine can transport up to 1.5 tons of cocaine with an estimated range of 800 miles. The platform was located empty in Tayrona National Park in Colombia's Caribbean waters. The drone narco submarine was equipped with two antennas, one external and another one located on the upper deck with fiberglass protection, and a Starlink sat communication system. According to media reports, the vessel had also had two cameras to provide real-time imagery to the operator. The drone narco sub was the property of the Gulf Clan, or Clan del Golfo, according to the Colombian Navy. The service explained that the drone narco submarine demonstrates, and I quote, that drug trafficking organizations are migrating toward more sophisticated and difficult to detect means of transportation, end quote. It is unclear if other Central American and South American drug cartels will want to invest in drone narco submarines, controlled via Starlink or other similar systems, but that is a worst-case scenario to keep in mind. Not having a crew allows for more space for cargo. Moreover, if the drone narco sub is intercepted, the cartel operating it does not have to worry about the crew providing sensitive information when they are interrogated by authorities. Next slide. Here you can see another photo of the drone narco submarine, and you can more clearly see the Starlink antenna that was used to control this vessel. Next slide, please. Now, I will briefly list some other recent cases of Starlink systems being utilized by criminals. In late August 2024, Panama's border security agency, Senafront, carried out a raid against a camp of undocumented migrants as part of Operation Arcángel Miguel. The raid took place in the Darien Gap, which connects Panama and Colombia. According to the Panamanian agency, Panamanian authorities, the Clan del Golfo of Colombia operated this human smuggling operation. At the camp, authorities found, and I quote, 7 Starlink antenna systems, technology that is presumed to have been used to facilitate illicit activities in the region, end quote. Next slide, please. Meanwhile, illegal gold miners in Brazil, locally called the garimperos, are using Starlink to communicate with each other. There is a similar situation in Peru, as illegal gold miners use Starlink systems in the Nanay River in the Amazon. Next slide, please. Moreover, earlier this year, in March, the Chilean Carabineros, a law enforcement agency, cracked down on a gang of smugglers from Bolivia. According to media reports, the criminals used smartphones and Starlink systems to smuggle cigarettes across the Ito Cajon Pass,
in Chile's Antofagasta region between the two countries. The 6 members of the gang all carried out their operation in 2 vehicles. One vehicle transported cigarettes, and the occupants of the other vehicle used radios, binoculars, and Starlink systems to communicate with each other and guide themselves through the isolated desert border region. Next slide, please. Even prisons, designed to keep criminals as isolated from the rest of the world, are not able to stop the smuggling of communication technologies like smartphones and Starlink. In February 2025, a Starlink communication system was found in a prison in Mexico's Sinaloa state during a raid by police forces. Next slide, please. Similarly, in October 2025, a Starlink antenna was seized during a police raid in the Ancon 1 prison in Peru. Next slide, please. Predicting the future is always challenging and difficult. However, I will say this. I cover Latin American defense and security issues, including the operations carried out by narco-insurgents, drug traffickers, gangs, smugglers, and individuals engaged in environmental crimes like illegal fishing and illegal mining. One issue or pattern that I have noticed is that criminals and insurgents, especially those with strong financial resources, are very open-minded when it comes to adopting new technologies that they can use to carry out their crimes and other activities. Over the past decade and a half, drug cartels and narco-insurgents have eagerly adopted drones, which are used for surveillance operations and even to transport drugs. In recent years, drug cartels in Mexico, insurgents in Colombia, and even criminal gangs like the Primero Comando da Capital in Brazil have developed armed narco drones. In other words, drones that can carry explosives like grenades, which criminals use to attack each other, attack military personnel, law enforcement agencies, and even to terrorize the civilian population. I have no doubt that these lethal narco drones will become more developed in the coming years. I will make the same prediction about Starlink communication systems. As I have explained in this brief presentation, criminals and insurgents are already using Starlink systems across Latin America. I have mentioned the case of a drone narco submarine in Colombia, controlled remotely thanks to Starlink, illegal mining in Brazil and Peru, smugglers between Bolivia and Chile, and Colombia and Panama. Even worse, Starlink antennas have also been smuggled into prisons in Mexico and Peru. Looking to the future, as the price of Starlink antennas decreases, as Starlink technology is more accessible and easier to use, and as new Starlink systems become smaller and even more portable, Latin American drug cartels, narco-insurgents, illegal miners, and other criminals will continue to be eager users of these new and powerful communication systems. Next slide, please. I will conclude my presentation by showing you 2 final images, published by the Colombian Army in December 6th, after the 6th Division carried out an operation against the Rodrigo Karate faction of the FARC insurgent movement. First, you can see on your screen the light weapons that were seized during the operations. Next slide, please. But the Colombian soldiers also seized a huge cache of technology. You can see on your screens 2 laptops, 3 smartphones, several USB sticks, and even 1 commercially available drone. This is all modern technology that can be easily transported and utilized in the Colombian jungle to help drug traffickers and insurgents. I will conclude by repeating myself. I have no doubt that in the coming years, similar military and police raids will result in more photos like this one, but with Starlink communication systems also in the frame. Next slide, please. Thank you very much for your time and the opportunity to talk to you today. Спасибо большое, Алехандро. В своем выступлении я упоминал, что одним из государств, столкнувшихся с попытками вмешательства в свои внутренние дела с помощью системы Starlink, стала Венесуэла. В нашем мероприятии принимает участие эксперт из этой страны Маргла Бенкома, генеральный директор по информационным технологиям, связи и почтовым услугам Министерства науки и технологий. Она выходит к нам на связь из Каракаса. Маргла, вам слово. Muchas gracias, señor facilitador. Haré mi intervención en español.
La República Bolivariana de Venezuela agradece a la Federación Rusa por organizar esta reunión informal del Consejo de Seguridad para abordar de manera abierta, inclusiva y transparente el uso no controlado de los satélites terrestres de órbita baja. Cuestión que consideramos de suma importancia, especialmente en el contexto de la actual coyuntura internacional. A su vez, nuestra delegación agradece a los panelistas quienes mediante sus presentaciones, comentarios, enriquecen nuestro debate. Señor facilitador, Venezuela reconoce que el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad, tal como lo establece el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. En este sentido, observa que su uso debe beneficiar a todos los países sin discriminación y respetar el derecho de todos los estados a acceder a los beneficios de la exploración y utilización del espacio con fines pacíficos. Ello incluye el derecho al desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales de pequeños satélites para su aplicación a la observación terrestre, el desarrollo de las telecomunicaciones, la gestión de desastres, la agricultura, la educación y la ciencia. En tal sentido, Venezuela aboga porque la Organización de las Naciones Unidas, en su compromiso con la paz, la seguridad internacional y el desarrollo equitativo de todos los pueblos, observe con especial atención los riesgos crecientes asociados a la proliferación de constelaciones masivas de satélites de órbita terrestre baja. Las megaconstelaciones de telecomunicaciones en órbita baja, propiedad de corporaciones privadas mundialmente conocidas, pertenecen a este tipo de tecnologías que representan un alto riesgo en términos de la sostenibilidad a largo plazo y uso pacífico del espacio ultraterrestre, si se consideran aspectos como la regulación universal y su compatibilidad con las normativas actuales, desde la puesta en órbita hasta la desincorporación de satélites una vez cumplida su vida útil. El uso dual de algunas tecnologías de este tipo pueden conducir al desarrollo de armamentos, plataformas para la vigilancia masiva o para la ejecución de ciberataques, lo cual conlleva la necesidad inmediata de abordar temas vinculados con esta tecnología que, aunque muestran beneficios, implican riesgos significativos que generan impacto y escalan hasta vulnerar la soberanía de los estados, lo cual plantea riesgos y amenazas importantes a la sostenibilidad espacial, la paz y la seguridad internacionales. Señor facilitador, bajo la comprensión de que los satélites terrestres de órbita baja no solo se relacionan con cuestiones exclusivamente técnicas, la delegación de Venezuela desea advertir sobre algunas tendencias peligrosas actualmente en curso y sobre las que Naciones Unidas podría tomar acciones concertadas en las que estas tendencias negativas son, en primer lugar, el neocolonialismo orbital y la asimetría de poder, que se observa mediante la ocupación unilateral de órbitas valiosas por parte de potencias espaciales y sus corporaciones privadas. Esta conducta reproduce en el espacio las dinámicas de dominación que hemos combatido en la Tierra. Se pretende crear un derecho del primero en llegar, que margina a los estados emergentes, reduciendo de facto el derecho soberano al acceso y uso del espacio, consagrado en el Tratado de 1967. Esta es una situación que aspira a consolidar una arquitectura de poder espacial excluyente y hegemónica. En segundo lugar, se observa con preocupación un creciente despliegue de servicios sin licencia, ingresando los equipos de manera irregular en cualquier estado y aterrizando las señales de las megaconstelaciones sin contar con la licencia otorgada por los organismos reguladores de telecomunicaciones. Ello, además de vulnerar las legislaciones nacionales, plantea riesgos de orden político, económicos y de seguridad para los estados, entre ellos. Un ejemplo de cómo estas tecnologías pueden ser instrumentalizadas para, entre otros, interferir en procesos electorales nacionales. Ocurrió en Venezuela en el año 2024, como explicáramos en detalle durante el evento paralelo que tuvo lugar el pasado 13 de octubre de 2025,
en los márgenes de los trabajos de la primera comisión de la Asamblea General en relación a este mismo tema. Un tercer asunto es la dependencia tecnológica y la vulnerabilidad estratégica forzada que se produce al saturar el espectro radioeléctrico y las órbitas, pues de manera perniciosa estas constelaciones pretenden convertirse en los únicos proveedores viables de servicios de conectividad global. Este fenómeno de concentración y monopolización conduce a los estados a una dependencia estratégica de infraestructuras controladas desde el extranjero, cuyos flujos de datos pueden ser monitoreados, interferidos o cortados según intereses ajenos, lo cual plantea amenazas a la autonomía digital y la seguridad de la información de los estados. En cuarto lugar, es necesario referirse a la pérdida de autonomía en la gestión de crisis que están generando estos procesos y que, bajo situaciones de desastres naturales o emergencias nacionales, la priorización del tráfico de estas constelaciones no está sujeta a la autoridad nacional, dejando la capacidad de respuesta soberana de un Estado supeditada a los protocolos y permisos de una corporación extranjera, lo que además de profundizar la crisis es inadmisible e incompatible con el principio de soberanía nacional. En quinto lugar, es necesario señalar que la aplicación de ilegales medidas coercitivas unilaterales afecta el desarrollo espacial en diferentes ámbitos y como consecuencia al acceso al espacio. Tal es el caso de las medidas coercitivas unilaterales que se han venido aplicando a la República Bolivariana de Venezuela y que en el ámbito del desarrollo espacial no favorecen la cooperación regional e internacional, pues aunque puede existir la intención de establecer relaciones y desarrollo de proyectos conjuntos, otros países cuidan de no ser objeto de alguna medida que les perjudique. Las medidas coercitivas unilaterales dificultan la adquisición de repuestos, mecanismos e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas terrestres de control y aplicaciones satelitales, de equipos e insumos para el desarrollo de proyectos tecnológicos. A este cuadro de tendencias negativas derivadas de las afecciones producidas por las megaconstelaciones en órbita baja, se suman otras como la congestión y riesgo de colisión, la interferencia astronómica y la contaminación lumínica, la asimetría de acceso y oportunidades que amenazan la sostenibilidad espacial a largo plazo. Señor facilitador, teniendo presente estas tendencias negativas, la delegación de Venezuela considera la necesidad de que la Organización de Naciones Unidas reconozca que, bajo las condiciones actuales, las megaconstelaciones representan una amenaza tangible a la seguridad y soberanía de los estados no operadores, violando el espíritu del artículo 1 del Tratado del Espacio Ultraterrestre que prohíbe su apropiación nacional. Y en tal sentido, trabaje en la aprobación de principios internacionalmente acordados que permitan su regulación y que, entre otros asuntos, contemple un marco regulatorio internacional vinculante que incluya una evaluación obligatoria de impacto en la seguridad nacional de los estados afectados, un régimen internacional de transparencia y consulta obligatorio. Ello facilitaría el hecho de que ninguna constelación que de manera sistemática sobrevuele el territorio de un estado podrá desplegarse sin una notificación previa, una evaluación de impacto en materia de seguridad y el consentimiento expreso del estado sobrevolado para ciertas bandas de frecuencias y órbitas. La urgente reserva de un porcentaje de recursos orbitales y espectrales, nos referimos a órbitas, slots, frecuencias, para el uso futuro y exclusivo de países en desarrollo, impidiendo su monopolización por parte de los primeros actores. Señor facilitador, para finalizar, al tiempo que la República Bolivariana de Venezuela está dispuesta a ofrecer su mejor contribución en estos asuntos, ratifica que no será un espectador pasivo de la colonización de las órbitas bajas y considera que permitir que entidades privadas o unos pocos estados decidan unilateralmente el futuro del entorno espacial común es una receta para el conflicto y la injusticia. El espacio debe ser un dominio de cooperación, no de coacción, de soberanía compartida y no de dominación privada, razón por la que estas cuestiones deben abordarse desde una perspectiva de gobernanza y cooperación internacional que garantice la seguridad, la integridad territorial, la soberanía y la paz internacional. Muchas gracias, señor facilitador.
Спасибо, Маргла. А сейчас я приглашаю выступить председателя исследовательской комиссии номер 4 сектора радиосвязи МСЭ, эксперту Национального исследовательского центра «Телеком» города Москвы Виктора Стрельца, который расскажет о практических аспектах, связанных с распространением низкоорбитальных систем. Прошу вас, Виктор. Спасибо большое, уважаемый господин председатель, уважаемые участники заседания. На орбите сейчас находится более 9400 только действующих спутников Starlink из 10839 запущенных к настоящему времени. При этом более 3000 были запущены в этом году. Наблюдается резкое увеличение проектов по созданию низкоорбитальных спутников и группировок различных стран. Ожидается, что количество активных спутников на орбите увеличится до 48 тысяч в 2032 году, что соответствует среднегодовому темпу роста 17,6%. Ярким показателем интереса к системам НГСО является динамика заявления таких систем в МСЭ различными странами за последние 10 лет. Количество заявленных в МСЭ НГСО систем за 10 лет выросло почти в 4 раза. Прошедший год показал ценность спектра, в частности спектра распределенного подвижной спутниковой службе, который может использоваться для предоставления D2D услуг. Компания SpaceX заключила внушительную сделку на сумму с Echostar на сумму $17 миллиардов. Спектр, который купил Макс, позволяет реализовать прямую связь со спутником и смартфоном без какой-либо наземной инфраструктуры. И частная компания может предоставлять глобальные телекоммуникационные услуги в обход национальных сетей, государственного надзора, географических границ и без соответствующих межгосударственных соглашений. Покупка SpaceX частот Echostar связана не с конкуренцией на рынке, а с формированием самого рынка. Обладая эксклюзивными правами на спектр для прямой телефонной связи, SpaceX может диктовать условия производителям устройств, телекоммуникационным компаниям и, в конечном итоге, правительствам. Национальное лицензирование, по сути, становится неактуальным. Для правительств эти изменения будут иметь глубокие последствия. Потеря контроля над национальной инфраструктурой и потеря порядка разрешительного доступа к ограниченному радиочастотному ресурсу. Со времени печатного станка и телеграфа правительства контролировали коммуникации на своих территориях, лицензировали операторов, контролировали сети и регулировали контент через физические системы, которые передают информацию. SpaceX ломает эту модель. Когда граждане могут общаться через сети, работающие изне юрисдикции государства, традиционные инструменты регулирования устаревают. Например, национальные законы ряда стран о безопасности в сети интернет требуют, чтобы платформы удаляли вредоносный контент и сотрудничали с регулирующими органами. Но как можно обеспечить соблюдение требований, если платформы могут направлять трафик через спутниковые НГСО-системы, которые независимы от национальной инфраструктуры? При рассмотрении заявок предоставления услуг на своей территории любое государство делает выбор между суверенитетом и процветанием.
Это не положит конец правительству, но сдвинет иерархию власти. Страны, которые не имеют собственной спутниковой группировки, станут тем, что политологи называют пустым государствами, сохраняющими формальную власть на территории населениями, но не имеющими контроля над инфраструктурой, от которой зависит это население. Владельцы инфраструктуры SpaceX, Amazon, Meta, Google могут аккумулировать в своих руках суверенную власть без суверенной ответственности. Эти решения имеют большее значение, чем традиционная государственная политика. Если SpaceX решит ограничить доступ к определенным регионам, это будет определять геополитику более непосредственно, чем дипломатические переговоры. Если платежные системы изменят свою политику, это повлияет на коммерцию более непосредственно, чем решения центральных банков. Итак, каков же реальный план Илона Маска? Контроль, а не любезность. Контроль диапазона, который смогут распознавать телефоны. Контроль временного интервала на устройстве, который определяет, когда пользователи могут слушать. Контроль платежного пути, который не требует разрешения от наземного оператора. Радиочастотный спектр и связанные с ним орбиты спутниковой связи регулируются на международном уровне Союзом электросвязи. Это специализированное учреждение Организации ООН. В рамках МСЭ раз в 3-4 года проходят всемирные конференции радиосвязи, на которых принимаются заключительные акты, которые являются основой для пересмотра регламента радиосвязи, договорного документа, обязательным для исполнения государственными членами МСЭ. Сегодня МСЭ насчитывает 194 государства-члена. Эти изменения дают странам возможность обновить свои национальные таблицы распределения частот. Таким образом, спектр гармонизируется, а технологии могут использоваться во всем мире. Следующая Всемирная конференция радиосвязи состоится в городе Шанхай, Китай, осенью 2027 года. 80% повестки дня ВКР-27 посвящено спутниковым вопросам. Использование получастот, выделенных наземным подвижным службам, для предоставления услуг прямой связи через спутник до завершения исследований по пункту 1.13 ВКР-27 это нарушение регламента радиосвязи, что ставит вопрос об эффективности всей международной регуляторной системы. При внедрении глобальных услуг спутниковые операторы сталкиваются с проблемой при лицензировании своей деятельности на территории различных стран. В некоторых случаях это завышенные ожидания в том, что предоставление связи является благом для страны, и поэтому требования по соблюдению национального законодательства, по приземлению трафика, внесение платы за использование спектра и прочее вызывает недоумение со стороны глобальных поставщиков услуг. В отдельных случаях государства не разрешают использование тех или иных спутниковых НГСО на своих территориях. Но реальность такова, что глобальные операторы игнорируют такие запреты. При этом возникает несколько проблем. Первая проблема – это ограничение несанкционированной работы земных станций, негеснарных спутниковых систем, фиксированной и подвижной спутниковых служб
и связанные с этим вопросы, касающиеся зоны обслуживания таких систем и разработка соответствующих регламентных процедур. Эта проблема будет решаться в рамках пункта 1.5 повестки дня ВКР-27. К сожалению, текущий опыт правоприменительной практики положения регламента радиосвязи показал, что проблема несанкционированного использования Starlink на территории исламского государства Иран, которое не дало разрешения на такое использование, не может быть решено не только по причине отсутствия международных норм и правил, но и из-за позиции стран, которые заявили в МСЭ эту спутниковую систему, и страной, которая регулярно регулирует спутникового оператора Starlink. В настоящее время Starlink заявлен от имени 4 государств – Норвегии, Тонга, Германии и США. Частотное присвоение системы Starlink, которая несанкционированно используется на территории Ирана, заявлено администрацией связи Норвегии, которая не имеет реальных рычагов управления спутниковым оператором. Более 2 лет на 6 собраниях радиорегуляторного комитета внимательно рассматривался этот вопрос, и было обращение в адрес администрации связи Норвегии и США прекратить такое использование, которое нарушает суверенные права исламского государства Иран. Соответственно, возникает вторая проблема, связанная с необходимостью повышения роли заявляющей администрации и государств-членов МСЭ. Администрация связи России при поддержке ряда администраций предложила в рамках пункта 7 повестки дня ВКР-27 рассмотреть вопрос о повышении ответственности заявляющей администрации спутниковой сети или системы в условиях глобальных изменений в спутниковой индустрии. МСЭ должен уделить приоритетное внимание разработке и развертыванию надежных механизмов контроля за использованием спектра и обеспечения требований. Такой упреждающий подход позволит обнаруживать и смягчать случаи вредных помех, обеспечивать справедливый доступ к спектру и защищать целостность системы распределения спектра. Нынешняя модель регулирования, ориентированная на ВКР, сталкивается с серьезными проблемами, связанными с быстрыми темпами технологических изменений. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на постепенных улучшениях, пришло время серьезно рассмотреть более радикальные предложения по трансформации структуры управления и процессов принятия решений. Это позволит повысить эффективность существующей нормативной базы и будет способствовать актуализации регламента радиосвязи, чтобы идти в ногу с технологическими инновациями. Спасибо, уважаемый господин председатель. Спасибо, Виктор. Я хочу поблагодарить всех докладчиков за обстоятельные выступления. И сейчас я хочу предоставить слово сначала членам Совета Безопасности в том порядке, в котором они заявились в список выступающих. Первым в моем списке значится Словения. Mr. Chairperson, I take note of the statements by the briefers.
The organization of this meeting is a testament to the interconnectedness of communication technologies and emerging technologies with the maintenance of international peace and security. Nevertheless, Slovenia believes efforts are needed to avoid duplications with discussions about space traffic management, use of space resources, and space debris in Vienna, where Kopios and UNUSA have been extensively addressing these topics. Mr. Chairperson, Slovenia emphasizes that affairs in space, as affairs on Earth, are governed by international law. This entails the principle of non-intervention, which among other things includes the prohibition of the use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Slovenia shares the general concern about the dissemination of mis- and disinformation and manipulation of electoral processes, especially as democratic processes on the European continent are increasingly being subjected to systematic manipulation. Double standards should be avoided in this regard, as state-sponsored misinformation and disinformation campaigns represent a markedly earthly affair. It is counterproductive to any Security Council discussion to point out only a fragment of a much wider issue, and it raises questions about the aim and credibility of such discussions. Mr. Chairperson, space technologies, including low Earth orbit satellites, are critical to sustainable development. Multilateral cooperation is vital for ensuring peaceful, sustainable, and equitable use of outer space. At the same time, the growth of space economy and the advent of mega-constellations compel us to reflect on their impacts. As an operator of low Earth orbit satellites, Slovenia will continue to put a great emphasis on the long-term safety, security, sustainability of outer space activities and focus on safeguarding our shared space environment for current and future generations. I thank you. Спасибо. Следующий в моем списке Дания. We have been convened multiple times this year in ARIA meetings organized by the Russian Federation on various spurious topics, this time to discuss low Earth orbit satellites. Yet it always seems to be with the same common denominator, to attempt to cast the aggressor as the victim and the victim as the aggressor. The briefings we heard today seem to follow this pattern and serve as yet another deflection from the indefensible, namely Russia's unjustified and unprovoked war of aggression against Ukraine in gross violation of international law, including the UN Charter. Mr. Chair, space plays a significant role in the lives of everyone on Earth due to the benefits brought by space applications, including satellite communications, meteorology, navigation, and environmental monitoring, amongst others. Today, COPIAS remains, through 5 outer space treaties and the UN guidelines for the long-term sustainability of outer space affairs, the primary international forum for discussing, refining, and harmonizing space activities. COPAS is required to address the pressing challenges and to strengthen the international legal regime governing outer space. It ensures that international space law remains at the core of global space governance in the 21st century, with the 1967 Outer Space Treaty as its cornerstone. This is crucial as the number of low Earth orbit satellites continues to grow exponentially. With the private sector more and more involved in outer space activities, Denmark stresses the crucial role of COPIAS in enhancing transparency and building confidence among the whole international community. In addition to responsible behaviors in space, greater coordination becomes necessary to ensure that satellites are able to operate safely, avoiding physical collisions, radio frequency interference, and other threats or malicious actions. To conclude, we remain concerned about the continued development and testing of anti-satellite weapons and the repeated threats by the Russian Federation to target commercial satellites. We underline the importance of addressing such dangerous and highly destabilizing actions promptly, comprehensively, and as part of international efforts to prevent an arms race in outer space. Thank you. Спасибо. Жаль, конечно, что вы не можете отказаться от антироссийской оптики, даже при обсуждении такого важного вопроса, который затрагивает интересы всего мира. Но дело ваше. Следующая Гаяна.
Thank you, Chair. Guyana extends its appreciation to the delegation of the Russian Federation for organizing today's Arria Formula meeting to discuss the risks and challenges associated with the uncontrolled use of low-orbit or LEO satellites. I thank the briefers for their contributions. While the General Assembly has recognized the important role that satellites play as critical infrastructure supporting essential functions on Earth, including enabling access to high-speed internet in remote communities, its deliberations have largely focused on the persistent issue of space debris, the proliferation and potential use of offensive space capabilities, and the broader subject of the peaceful use of outer space. Another area of focus has been the development and testing of destructive anti-satellite or ASAT weapons, which contribute to the challenges faced in the LEO environment. Today's discussion calls upon us to broaden our perspective and address not only the technical and safety concerns, but also the pressing issue of legal responsibility and accountability of LEO operators in an increasingly complex environment. The concept note for this meeting highlights several critical concerns, including the growing tendency of some LEO operators to transmit signals that circumvent national regulatory frameworks, thereby extending their activities beyond the reach of national jurisdictions. It also draws attention to instances where illegally imported LEO terminals have been exploited to undermine public order by disseminating disinformation, manipulating electoral processes, and coordinating anti-government protests abroad. These developments underscore the urgent need for effective legal frameworks and robust mechanisms to ensure that LEO operators are held accountable for actions that may compromise the stability and security of states, as well as the responsible and sustainable use of outer space. Guyana underscores that outer space is the common heritage of mankind and that states, regardless of size and level of development, must be able to benefit from its potential to positively enhance the lives of their citizens. The United Nations should continue to consider the broader perspective of space security to ensure the safe and responsible conduct of space activities, including as it relates to LEO operations. Unfortunately, most states have not been able to keep up with the accelerating pace of commercial and military expansion of activity in space, putting governments perpetually on the back foot. We must therefore use multilateral instruments at our disposal to update regulatory frameworks and promote international, regional, and interregional cooperation to that end. With the increasingly blurred boundaries between private and public sector interests and activities in outer space, it is imperative that states actively collaborate to establish and uphold legal responsibility and accountability of LEO operators. The convergence of commercial, military, and political pursuits in outer space has introduced complex challenges that require joint efforts among states to create effective legal frameworks that can adapt to the evolving landscape of LEO operations while maintaining the necessary balance between innovation and interference. We have noted that the World Radio Communication Conference in 2027 is expected to address some of these challenges, including regulatory gaps, and welcome the initiative to ensure more international coordination. Today's Arria Formula meeting is an important step in raising awareness about this complicated issue. Through continued engagement and collective action, we can ensure that the risks and challenges posed by uncontrolled LEO activities are properly managed and that accountability remains at the forefront of future discussions and policy development. I thank you. Спасибо большое. Теперь представитель Республики Корея. Mr. Chair, distinguished colleagues, we thank Russia for convening this Arria Formula meeting on low Earth orbit satellite communication systems.
We also welcome the Security Council's growing engagement on emerging technologies and new security challenges. As a member of the Security Council in 2024 and 2025, the Republic of Korea has consistently worked to bring greater attention to the peace and security implications of emerging technologies. While views initially differed on the need for such discussions in the Council, we believe there is now broad recognition of their value. As we conclude our term, we are proud to have contributed to this shift. With that in mind, allow me to highlight 3 points. First, we must maintain a balanced perspective on both the opportunities and the risk of LEO satellites. LEO systems can help narrow the digital divide by offering low latency, wide area connectivity, and enabling reliable communications even in mountainous, desert, and other remote areas where terrestrial infrastructure is limited. They can also support more accurate and timely analysis of satellite imagery, contributing to informed decision-making in areas such as climate monitoring and disaster response. Next, we should build trust and confidence among states in outer space activities through norms, rules, and principles of responsible behaviors, along with existing international legal frameworks, including the 1967 Outer Space Treaty and the UN Charter. The dual-use potential of space objects, combined with limited transparency and a tense geopolitical environment, can heighten the risk of misperceptions and miscalculations. We have repeatedly learned at great cost that legally binding instruments alone do not guarantee security. In this context, Korea hosted the 24th Annual ROK UN Joint Conference on Disarmament and Non-Proliferation, focusing on space security this month in New York, to actively engage with the international community in this field. Korea also welcomes the progress made at the Integrated Paris OEWG and will continue to engage constructively in relevant multilateral discussions, consistent with our view that an approach based on responsible behavior is a pragmatic and realistic way forward to advance space security. Lastly, we must ensure safety and sustainability of Earth's orbital environment as the number of LEO satellites grows rapidly. In order to mitigate the challenges posed by the large constellation of satellites, all space actors, states and commercial operators alike, should cooperate on the development of policies based on relevant operational information. Acknowledging the need for both technical and policy discussions, as well as for cooperation among all stakeholders, Korea joined the group of Friends of the Dark and Quiet Sky for Science and Society this May. Mr. Chair, before concluding, the Republic of Korea reaffirms its commitment to a secure, safe, and sustainable outer space. We are dedicated to working with the international community to ensure that space activities contribute to international peace and security, and above all, to the prosperity of all humankind. Thank you. Спасибо. Следующий в моем списке представитель Франции. La Russie prétend nous convier à une réflexion sur l'évolution des menaces dans l'espace atmosphérique. On ne peut que s'interroger sur ses motivations et sur le sérieux de sa démarche. Il ne s'agit pas d'une attitude anti-russe, c'est un constat. La Russie tente une nouvelle fois de détourner l'attention de ce Conseil. Si les menaces dans l'espace extra-atmosphérique étaient une préoccupation réelle de la Russie, elle aurait dû s'abstenir en avril 2024 de mettre seul son veto à un projet de résolution qui aurait permis au Conseil de réaffirmer son attachement au traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique. Même si le traitement que la Russie fait du sujet d'aujourd'hui n'est pas sérieux, le sujet, lui, l'est, éminemment. Je ferai donc 2 remarques. Nous assistons à des comportements irresponsables menaçant l'intégrité des satellites et donc la sécurité et la stabilité de l'espace extra-atmosphérique. Je pense tout d'abord aux essais de missiles antisatellites destructifs à ascension directe. Ces tirs génèrent des nuages de débris dans l'orbite terrestre, dégradent l'environnement spatial sur le long terme et compromettent l'accès à l'espace pour l'ensemble des États. La France a pris l'engagement de ne pas tester de telles armes et encourage les autres États à faire de même. Nous sommes aussi très préoccupés par le développement d'armes antisatellites à effet de zone qui contribueraient à disséminer une multitude de débris pouvant causer des dommages aux infrastructures spatiales et menacer la viabilité à long terme des activités spatiales. Nous observons également un nombre croissant de cyberattaques visant les infrastructures spatiales ou d'opérations de brouillage des signaux GNS
qui portent atteinte au fonctionnement de flottes satellitaires et peuvent créer des risques tant dans l'espace que sur Terre. Enfin, les satellites et infrastructures spatiales sont de plus en plus la cible de manœuvres agressives ou ambiguës menées par exemple à des fins d'espionnage. De tels comportements accentuent les risques de mésentente et d'escalade. Dans ce contexte, la France réaffirme son soutien au droit international spatial qui doit être complété par des mesures de confiance et de transparence, ainsi que par le développement de normes de comportement responsables. Face aux menaces, notre première garantie demeure le respect du régime de droit international applicable à l'espace extra-atmosphérique et en premier lieu du traité de 1967 qui en est la pierre angulaire. À cet égard, la France réitère son inquiétude quant au placement potentiel d'armes de destruction massive dans l'espace qui constituerait une violation flagrante de l'article 4 du traité de 1967 et une menace majeure pour la paix et la sécurité internationale. En outre, la France s'investit dans les discussions en cours dans les enceintes compétentes sur les moyens de prévenir une course aux armements dans l'espace. L'approche la plus pertinente pour cela est le développement des normes de comportement responsables qui favorisent la compréhension mutuelle et réduisent les risques d'escalade non maîtrisés. Ces normes pourront servir, si nécessaire, de base au développement ultérieur de nouveaux instruments juridiquement ou politiquement contraignants. Je vous remercie. Спасибо. Я предоставляю слово представителю Китая. 谢谢主席，我感谢俄罗斯倡议举办此次阿里亚模式会议。近年来，人类外空探索不断迈出新步伐，低轨大型星座发展态势强劲，有望在提升全球网络通信服务质量、弥合数字鸿沟、增进民生福祉等方面发挥积极作用。同时，也要看到，随着商业航天快速发展，个别国家的商业卫星星座肆意扩张，缺乏有效监管，带来显著安全挑战。一是挤占频率轨道资源，增加碰撞风险。以星链为例，其在轨卫星已超过1万颗，严重挤占频轨资源，增加航天器碰撞和产生空间碎片的风险。星链卫星曾2次危险抵近中国空间站，迫使后者紧急规避，对中国航天员生命安全造成严重威胁。前不久，一颗星链卫星发生解体，产生100多枚碎片，这对一些不具备控轨能力、缺少空间态势感知能力和反应时间的发展中国家航天器而言，无疑是巨大的风险。二是拓展军事实战用途，加剧外空军备竞赛风险。个别国家大量利用商业航天实体提供军事侦察、战场通讯等服务，甚至直接介入他国武装冲突，模糊了外空领域军民界限，并造成追责难题，对外空条约和国家责任法构成挑战。三是侵犯他国主权，影响地区和平与稳定。一些低轨卫星星座无视相关国家法律规定，在他国上空和边界私自开通信号服务，成为干预他国内政的工具。在非洲撒赫勒、南亚及东南亚地区，星链被暴恐分子、分离势力以及电诈集团大量使用，带来监管和执法难题。主席，大型星座的发射、部署等属于外空活动，应当受到外空条约、登记公约、责任公约等外空法律的规制，必须遵守有关和平利用、空间物体登记、国家责任、公平进入等相关国际法规则。根据外空条约规定，成员国应对本国非政府实体的外空活动承担国际责任，并应负责保证这些实体的活动符合条约规定。这意味着，在对于商业航天活动妨碍他国和平利用外空、助长外空军备竞赛等危险倾向，相关国家负有管辖责任，
如一国对本国商业航天企业施管施教，甚至指示操纵其利用卫星互联网服务从事介入他国武装冲突、干涉他国内政等非法行为，该国必须也应当承担责任。中方呼吁相关国家切实遵守外空条约义务，对本国商业航天活动加强监管，回应国际社会关切。中方也支持联合国发挥主渠道作用，积极考虑解释现有法律条款，制定相关行为规范，切实解决低轨卫星星座滥用带来的诸多问题，维护各国平等利用与探索外空的权利。主席，外空是人类的共同疆域，确保外空技术发展真正服务于人类福祉是我们的共同责任。作为负责任大国，中国一贯坚持和平利用外空，维护外空安全，始终坚持维护以外空国际法为基础的外空国际秩序，善意履行外空国际条约规定的义务，积极促进外空法治建设。展望未来，中方将与各国携手，持续推进和平利用外空国际合作，推动完善外空全球治理，共同维护持久外空和平与安全，在外空构建人类命运共同体。谢谢主席。Спасибо. Следующий в моем списке представитель Греции. Ms. Enkomo and Mr. Strelets, and I thank them for their briefings. Greece is committed to promoting the preservation of a safe, stable, secure, and sustainable space environment and the peaceful use of outer space on an equitable and mutually acceptable basis in accordance with international law. We believe that the 5 UN treaties on outer space, in particular the 1967 Outer Space Treaty, as well as the relevant UN General Assembly sets of principles, constitute the cornerstone of international space law, and we attach great importance to their implementation. Outer space exploration is witnessing unprecedented technological advances, including low Earth orbit satellite communication systems. LEO satellites have proven to offer tangible benefits in various fields, from upholding peace and security to promoting sustainable development. We commend the critical support that LEO satellites have provided to enhance Ukraine's defense capabilities against Russia's war of aggression. This is crucial in order to defend Ukraine's and its civilian population from the unrelenting and systematic Russian attacks which target critical civilian and energy infrastructure with the aim to paralyze Ukraine's war effort and the morale of its population. Nevertheless, LEO satellites pose threats that can compromise space sustainability at the level of trust among space actors. In this context, we recall that the Pact of the Future recognized the need for urgent action to ensure the safe and sustainable use of space for the benefit of all humankind. Mr. Chair, at this stage, allow me to highlight the following 5 points. First, Greece supports the functional approach concerning the definition of outer space. According to this approach, an area is considered outer space at any distance from the surface of the Earth, as long as it may be used by space objects. Therefore, Greece firmly believes that LEO operations are governed by international law, including international space law. Second, we support the establishment of a unified regulatory framework in accordance with international space law in order to address situations where LEO operators do not follow the national legislations. We're looking ahead towards the World Radio Communication Conference in 2027 in hope that it will offer a forum for determining global satellite spectrum policies. Third, we recognize the need to uphold the legitimate interest of states to be protected from illegal interference facilitated by LEO systems. Cybersecurity measures, such as encryption, secure authentication, and comprehensive supply chain risk management can be useful tools to this end. The European Union had been active on this field with its directives on cybersecurity and physical resilience on critical entities. Fourth, we are ready to examine proposals that can clarify the legal responsibility and accountability of LEO operators. We recently updated our relevant national legislation on the responsibility of satellite operators, and we stand ready to engage in this direction in the upcoming World Radio Communication Conference. Lastly, we are convinced that international space law offers a legal framework to address states' responsibility for the activities of LEO operators working within their jurisdiction.
In particular, it holds states responsible for private space activities under their jurisdiction, meaning that a nation must authorize and supervise its private actors, and it remains liable for any damage caused. In concluding, Greece stands ready to continue discussing ways and means to reinforce space governance, including the specific issue of LEO satellites, in the interest of maintaining a sustainable outer space for the benefit of present and future generations. I thank you. Спасибо. Я, кстати, хочу поблагодарить наших западных участников, выступавших до этого, за то, что вы подтверждаете деструктивную роль Старлинка в украинском конфликте. Это очень важный, так сказать, итог нашей формулы Ария. Спасибо вам большое. А теперь Алжир. شكرا. بداية نتقدم بخالص الشكر إلى الاتحاد الروسي على المبادرة بعقد هذه المناقشة الهامة حول المخاطر والتحديات الناجمة عن الاستخدام غير المنضبط للأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض. كما استعملنا باهتمام للإحاطات القيمة المقدمة اليوم. سيد الرئيس، إننا نرى في هذا اللقاء استجابة ضرورية لظرف دولي تتقاطع فيه قفزات الابتكار التكنولوجي مع تعقيدات الأمن الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية. إن الموقف المبدئي للجزائر يرتكز على قناعة راسخة بأن الفضاء الخارجي هو إرث مشترك للبشرية. هذا المبدأ ليس مجرد شعار، بل هو حجر الزاوية الذي يجب أن تقوم عليه حوكمة البيئة المدارية لضمان وصول جميع الدول إلى منافعه. ومن هذا المنطلق نشدد على عدم جواز الاستئثار بالمدار الأرضي المنخفض أو فرض سيادة أمر واقع عملية عليه من قبل أي دولة أو كيان تجاري، إذ يجب أن تظل فوائد التكنولوجيا الفضائية مسخرة حصريا لخدمة التنمية المستدامة والأمن الجماعي لكافة الشعوب بعيدا عن منطق الهيمنة. السيد الرئيس، نحن حاليا أمام مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تقدم فيه المجموعات المدارية كأداة لردم الفجوة الرقمية ودعم الاستجابة للكوارث، فإنها تحمل في طياتها إمكانات فعلية لزعزعة التوازنات الاستراتيجية وخلق تراكمات خطيرة من الحطام الفضائي، فضلا عن طمس الحدود الفاصلة بين البنى التحتية المدنية والعسكرية، ما من شأنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. إن الجزائر تتحدث اليوم انطلاقا من تجربة وطنية مباشرة، حيث حرصت عبر برنامجها الفضائي الذي تنفذه الوكالة الفضائية الجزائرية على تسخير القدرات الفضائية قصد ضمان أمن وسلامة البلاد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وتسيير الموارد الطبيعية تسييرا رشيدا. وبناء على هذه الخبرة نرى أن الوعود الكبيرة التي يقدمها المدار الأرضي المنخفض القارة الإفريقية والبلدان النامية لا يجب أن تحجب عنا المخاطر الحقيقية التي تستوجب معالجة جادة وشاملة. وفي هذا الصدد نود تسليط الضوء على 3 محاور رئيسية تشكل مصدر قلق بالنظر لأسئلة نقاشنا اليوم. أولا، السيادة والسلطة التنظيمية. إن الطابع العالمي لتغطية مجموعات المدار الأرضي المنخفض لا يلغي مبدأ سيادة الدول على فضاءاتها وتردداتها، فأي نشاط مهما كانت صفته داخل إقليم أي دولة يجب أن يخضع لسلطتها التنظيمية والترخيصية، فهذا حق مشروع لحماية أمنها القومي وليس عائقا أمام التطور. ثانيا، الانعكاسات الأمنية للطابع المزدوج. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تحول البنية التحتية المدنية إلى جزء لا يتجزأ من العمليات العسكرية كجمع المعلومات وتوجيه المسيرات. إن هذا الخلط يقوض الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للأعيان المدنية ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة للأعمال العدائية. وهنا تؤكد الجزائر دعمها لمشروع المعاهدة المتعلقة
منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي. ثالثاً وأخيراً، المخاطر المنهجية واستدامة البيئة المدارية. إن النظام القانوني الحالي بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات لم يصمم لعصر تطلق فيه الشركات الخاصة عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية. إن تراكم الحطام الفضائي يهدد بحدوث سلسلة اصطدامات قد تحرم المجتمع الدولي بأسره من استخدام الفضاء لعقود قادمة. ختاما سيد الرئيس، يجب أن يظل الفضاء الخارجي مجالا يوحد البشرية ولا يقسمها. إن ضمان استخدام هذه الأنظمة بطريقة عادلة وشفافة دون المساس بالسيادة أو تغذية النزاعات هو استثمار في أمننا الجماعي وفي مستقبل الأجيال القادمة. إن الجزائر ستظل متمسكة بنهج تعددية الأطراف وبالدور المحوري لمنظمتنا الأممية كفضاء جامع لتوحيد الجهود من أجل استغلال سلمي وآمن للفضاء الخارجي يضمن الرخاء للجميع دون انتقاء ودون تمييز. وشكرا. Спасибо большое. Следующий в списке представитель Сьерра-Леоне. Sierra Leone notes the importance of the discussion on the security and governance implications of activity in outer space, a global common with direct relevance to sovereignty, sustainability, international peace, and security. We take note of the perspective shared by the briefers. We recognize the promise of low Earth orbit satellite services, particularly for developing countries and remote communities. As digital access increasingly enables education, health, agriculture, innovation, and inclusive growth. However, we also acknowledge the dual-use character of these capabilities and the reality that rapid, large-scale deployment has, in many instances, outpaced governance management, compliance practices, and national regulatory capacity. In recent years, LEO has become markedly more congested, with the number of active satellites rising sharply and projection indicating further significant growth by 2030. The International Telecommunication Union filings for satellite networks have also expanded substantially. These trends underscore the urgency of strengthening legal, regulatory, and operational frameworks to ensure safe, sustainable, and responsible use of orbital environment with effective participation by all states, including those not yet major space actors. In this regard, Sierra Leone aligns with calls for a more coherent and agile approach to space governance that support safety and long-term sustainability. We also underscore the importance of international cooperation among states, relevant UN entities, and the private sector to prevent harmful interference, manage spectrum and orbital resources responsibly, and reduce the risks associated with collisions and the accumulation of orbital debris. We take note of expert concerns regarding over-filing and speculative filings, and the importance of sound regulatory practice to promote transparency, responsible deployment, and fair competition. Strengthen coordination, particularly around frequencies, interference mitigation, and responsible constellation management, can help reduce risks that have direct consequences for state security and development. Mr. Chair, digital transformation is a national priority for Sierra Leone. We are working to expand affordable broadband, close the digital divide, protect critical information infrastructure, and strengthen regulatory and institutional capacity. We therefore view cross-border digital services, whether terrestrial or space-based, through two complementary lenses, i.e., enabling development and safeguarding sovereignty, security, and the public interest. LEO services can complement national connectivity strategies, but they must do so in a manner consistent
with domestic law and applicable international obligations, including through appropriate authorization, oversight, and accountability. We take note of concerns that certain LEO operations may, in practice, bypass national regulators and weaken effective jurisdiction, including where user terminals are imported or used unlawfully. Allegations of misuse, such as disinformation, interference with electoral processes, or coordination of destabilizing activities require close attention, as they may implicate the principles of sovereignty and non-interference. Sierra Leone underscores that technology should never become an instrument that weakens constitutional order, inflames social divisions, or undermines trust in democratic institutions. Accordingly, international law provides a firm foundation for addressing associated challenges. Under the UN Charter, states must settle disputes peacefully, refrain from the threat or use of force, and respect sovereign equality under space law, including the Outer Space Treaty. Outer space shall be used for peaceful purposes and for the benefit in the interest of all countries. The principle of equity is central. The global commons cannot be governed by might or market dominance. It must be stewarded through rules, due regard, and inclusive participation, including for states seeking to develop their capabilities and to expand access for their populations. Sierra Leone aligns with Africa and regional perspective, emphasizing digital sovereignty, responsible innovation, and equitable access. The African Union's space and digital agenda reflect Africa's determination to ensure emerging technologies serve development, peace, and human security. ECOWAS continues to advance regional integration in digital policy, cybersecurity cooperation, and coordinated approaches to cross-border risks efforts that should be recognized and reinforced in global norm-setting processes. Against this backdrop, Sierra Leone supports a strengthening multilateral approach along 3 tracks. First, compliance and accountability. States should ensure robust authorization and continuing supervision of LEO operators under their jurisdiction. Second, transparency and sustainability. Improve information sharing, strengthen space, situational analysis cooperation, and reinforce debris mitigation and collusion avoidance practices. And third, equity and inclusion. To ensure access to spectrum and orbital resources remains fair, predictable, and development sensitivity, including for countries building their own capabilities. In closing, Sierra Leone encourages closer coordination among the ITU, relevant UN bodies, and regional organizations, so that technical regulations, security concerns, and sovereign regulatory prerogatives are addressed coherently and consistently. I thank you. Спасибо. Следующий в моем списке представитель Соединенных Штатов. Thank you, Chair. I note the statement of the briefers. Colleagues, the world today does not lack for crises. It's unfortunate, with so many pressing issues before us, that the Russian Federation has chosen to use another Arria Formula meeting to distract attention from the core issues of peace and security, including Moscow's decision to continue the Russia-Ukraine war. A discussion of communication satellites is better suited for other fora, not the UN Security Council. For the Council to be effective, it should focus on the urgent threats to international peace and security, not least the ongoing war between Russia and Ukraine. When it comes to outer space policy, Russia should focus on ensuring its own activities meet its obligations under the Outer Space Treaty. Russia's plans to place a nuclear weapon in orbit as an anti-satellite capability would harm all countries' national security, as well as commercial satellites and infrastructure. When it comes to international peace and security, Russia should focus on ending its war with Ukraine, rather than attempting to use meetings like this as a distraction. We continue to urge Russia to negotiate a lasting peace in good faith and accept an immediate and comprehensive ceasefire.
If Russia objects to Ukraine's use of satellite communications to coordinate military operations in its self-defense against Russia's invading forces and guide UAVs against military targets in Russia, then Russia should simply end the war. Russia can do so anytime it chooses by agreeing to a ceasefire, as Ukraine has already demonstrated it is ready to do, and entering direct negotiations on a lasting end to the war. As to the issues Russia has raised today, the United States emphasizes that commercial satellites, including large satellite constellations, provide critical benefits, including disaster preparedness and recovery, search and rescue capabilities, and reliable communications for communities with limited alternative means of internet access. The United States has consistently maintained that activities of commercial entities under the authorization and continuing supervision of states parties to the Outer Space Treaty are to be carried out in conformity with the provisions thereof. Thank you. Спасибо. Ваше выступление точно одобрено Госдепартаментом? Такое ощущение, что у вас часы где-то на год назад отстают, но не суть. Кстати говоря, если вы хотите действительно помочь нам закончить войну с Украиной, как вы выражаетесь, то прекращение деструктивных действий со стороны Старлинка очень сильно помогло бы. Попрошу это зафиксировать. Следующий в моем списке — Соединенное Королевство. Thank you, Chair. The rapid growth of low Earth orbit systems offers major opportunities, such as improved global connectivity, but also real risks, like orbital crowding. This trend is not confined to any one country or region. Rather, it is global, with operators worldwide planning large-scale constellations. It therefore demands a global conversation. However, we challenge the notion implicit in the Russian Federation's concept note for this meeting that there is a genuine problem of, quote, uncontrolled use, end quote. States are not powerless. Existing multilateral fora, notably the International Telecommunication Union and the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, already help manage shared risks and develop standards for a safe, secure, and sustainable space environment. The United Kingdom believes these mechanisms should be strengthened and fully utilised, not bypassed. We would also stress that satellites across all orbits, commercial or governmental, support a wide range of military and security activities, from defence operations to humanitarian aid, disaster response and peacekeeping. It is long-standing and entirely legitimate for states to use commercial space services to meet defence and national security needs. And we would take issue with the Chair's earlier assertion that such services have had a, quote, destructive effect, end quote, in a conflict provoked entirely by the Russian Federation's illegal, full-scale invasion of Ukraine. At the same time, it is important to recall that states retain legal responsibility for national activities in outer space in accordance with the Outer Space Treaty. States must ensure that their activities in outer space comply with international law, including the Charter of the United Nations, and where those activities are conducted in furtherance of an armed conflict, with international humanitarian law. The upcoming open-ended working group on the prevention of an arms race in outer space offers an opportunity to develop new norms to reduce risks of escalation and conflict in space. In closing, we underscore that the United Kingdom remains committed to working with all countries to build a safe, secure and sustainable space environment for the benefit of all. I thank you. Спасибо. Следующий в моем списке представитель Сомали. Mr. Chair, at the outset, I wish to express my gratitude to the permanent mission of the Russian Federation for organizing this meeting to address the multifaceted challenges posed by low Earth orbit satellite systems. We also thank the distinguished previous for their expert contributions to this critical dialogue. Mr. Chair, the rapid deployment of LEO mega
constellations offers transformative benefits for global connectivity. However, this technological boom is not without cost. My delegation proposes to highlight the following 3 points. First, respect for national legislation and sovereignty. A primary concern for member states is the intersection of global LEO operations with national jurisdiction. Some LEO operators transmit signals that bypass national regulatory frameworks and operate beyond local legal reach. States must be empowered to protect themselves from illegal interference facilitated by LEO systems. We must reaffirm the LEO operators are not exempt from the domestic laws of the states in which they provide services. Second, adherence to international law and norms. The governance of outer space must remain rooted in the foundational principles of international law. We call for a renewed commitment to the Outer Space Treaty, 1967. This cornerstone treaty dictates that space is the province of all mankind and must be used exclusively for peaceful purposes. Under this treaty, states bear international responsibility for national space activities, whether conducted by governmental or non-governmental entities. Moreover, we must utilize existing frameworks such as the Liability Convention and Registration Convention to ensure that legal responsibility is maintained for all orbital objects. Third, environmental hazards and sustainability. The uncontrolled expansion of LEO systems poses significant environmental risks that threaten the long-term sustainability of outer space. The exponential growth in active satellites increases orbital object density, raising the risk of catastrophic collisions and space debris. The re-entry of defunct satellites into the atmosphere releases chemical components such as aluminum oxides, which might contribute to the ozone depletion. Light and radio frequency pollution from these constellations is increasingly impairing critical optical and radio-based astronomy. Mr. Chair, in conclusion, while we welcome the benefits of satellite technology, it must not come at the expense of our environment, our national sovereignty, or our collective security. The global nature of low Earth orbit operations requires a collective response to uphold the rule of law on Earth and in orbit. And I thank you. Спасибо. Слово представителю Пакистана. Mr. President, we thank the Russian Federation for convening today's Arria Formula meeting and appreciate the briefers for their remarks. We consider this as a useful opportunity for an exchange of views on emerging and cross-cutting threats, including those arising from rapid technological developments in outer space. Such discussions are available for awareness raising, but should remain complementary to established multilateral processes. President, Pakistan reaffirms that outer space, including LEO, is the province of all humankind and not subject to national appropriation or defective control. Technological or commercial dominance must not translate into
to exclusive access or regulatory advantage. The unregulated expansion of commercial activities in LEO is resulting in the concentration of orbital slots, spectrum, space situational awareness capabilities, and economic benefits among a limited number of actors. Without corrective measures, developing and space emerging countries risk long-term marginalization. At the same time, the rapid growth of mega constellation has intensified congestion, competition for spectrum, and the risk of space debris. If left unchecked, this trend threatens the long-term sustainability of LEO and undermines equitable access for future entrants. Moreover, the growing integration of commercial LEO systems into military and intelligence operations is blurring the distinction between civilian and military uses. This raises the risk of misperception, escalation, and unintended conflict, particularly during times of crises. President, the expanding role of private actors raises significant regulatory and accountability gaps. Under international law, states remain responsible for national activities in outer space, including those conducted by non-governmental entities. The LEO-related risk cannot be viewed in isolation from the wider outer space security environment, including the arms race in outer space, development of asset capabilities, and integration of space assets into nuclear, cyber, conventional military strategies. These trends collectively undermine strategic stability. Moreover, use of LEO systems for disinformation, societal destabilization, or interference in domestic affairs undermine sovereignty and principle of non-interference. Existing international mechanisms are inadequate to address these cross-border technological impacts. Pakistan supports voluntary norms and transparency measures as complementary tools. However, they cannot substitute for inclusive, legally binding international instruments that ensures accountability and the rule of law in outer space. At the relevant forums, a wide majority of member states have emphasized inclusive, development-oriented, and multilateral space governance. Pakistan supports this approach. Emerging space challenges, including LEO expansion, should not widen existing technological or regulatory divide between developed and developing countries. Mr. President, as we consider ways to address these challenges, it is important to note that issues relating to outer space security and governance should be addressed at relevant platform, including the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Conference on Disarmament, and International Telecommunication Union, which provide legitimacy, inclusivity, and transparency. In conclusion, Pakistan supports a holistic, balanced approach to LEO governance that integrates security and stability, sustainability and debris mitigation, as well as development and equity considerations. I thank you, Mr. President. Спасибо. А сейчас я предоставляю слово постоянному представителю Панамы. La República de Panamá agradece a la Federación de Rusia por la convocatoria a esta reunión informal del Consejo de Seguridad bajo la fórmula Arria, dedicada a reflexionar sobre los riesgos y desafíos asociados al despliegue acelerado y en ocasiones insuficientemente coordinado de sistemas satelitales en la órbita terrestre baja. Los temas que se reflejan en la nota conceptual resultan interesantes, importantes y además relevantes. Agradecemos también a los presentadores por sus expertas intervenciones. Panamá reafirma su convicción sobre la importancia del uso pacífico del espacio ultraterrestre y subraya que, en el actual contexto internacional, resulta indispensable reducir tensiones, fortalecer la confianza mutua y ampliar la cooperación internacional a fin de asegurar que el espacio exterior continúe siendo un ámbito abierto a la exploración y al uso en beneficio de todos los estados sin discriminación. En este sentido,
valoramos el papel esencial que desempeña la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, COPUOS, en la que Panamá tendrá el honor de asumir la conducción de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en el 2027, así como los avances reflejados en la reciente resolución 80/76 de la Asamblea General relativa a la cooperación internacional en los usos pacíficos del espacio ultraterrestre. Este instrumento reafirma la necesidad de preservar el espacio como patrimonio común, regido por el derecho internacional y orientado a fines exclusivamente pacíficos. Asimismo, el uso intensivo y no controlado de satélites en órbita terrestre baja, LEO, en particular mediante grandes constelaciones, plantea riesgos concretos para la seguridad, la sostenibilidad y la previsibilidad del entorno espacial. La congestión orbital, el incremento de los desechos espaciales, la posibilidad de colisiones y reentradas no controladas, así como las interferencias perjudiciales en sistemas críticos de navegación, observación y comunicaciones, generan vulnerabilidades que trascienden fronteras y afectan directamente el desarrollo sostenible, la gestión del riesgo de desastres y la conectividad global. Panamá considera que estos desafíos requieren respuestas multilaterales, basadas en la transparencia, el intercambio oportuno de información y asumir una responsabilidad común y compartida. En esa línea, respaldamos plenamente las directrices sobre la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales y las guías de mitigación de desechos espaciales adaptadas en el marco de COPUOS, reiterando la importancia de fortalecer las capacidades nacionales y regionales en materia de conciencia situacional espacial y conectividad global. Al mismo tiempo, destacamos el papel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y del Reglamento de Radiocomunicaciones como marco jurídico técnico para evitar las interferencias perjudiciales entre sistemas satelitales en órbitas no geoestacionarias y asegurar el uso nacional eficiente y equitativo del espectro y de los recursos orbitales asociados, cuestión que continúa desarrollándose en los trabajos preparatorios hacia la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027. A nivel nacional, Panamá continúa promoviendo el uso de la información satelital para la planificación territorial, la gestión del riesgo y la toma de decisiones basada en evidencia. Hemos iniciado un proceso de consultas con la finalidad de evaluar y preparar la adopción de una ley nacional sobre actividades espaciales que establezca reglas claras de autorización y supervisión, gestión de riesgos, mitigación de desechos espaciales y responsabilidades aplicables a actividades bajo jurisdicción y control del Estado. Para ello, nuestro país prevé apoyarse en la asistencia técnico-jurídica que ofrece la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Extraterrestre, a través de sus servicios de asesoría en derecho espacial, orientados a guiar a los estados en el desarrollo, revisión e implementación de marcos nacionales compatibles con el régimen internacional aplicable y con la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales. Consideramos que el acceso equitativo a datos derivados del espacio y tecnologías espaciales, así como la transferencia voluntaria de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades, son elementos esenciales para que los países en desarrollo o en transición participen de manera plena y significativa en la nueva economía espacial. En adición, Panamá reafirma su compromiso con la cooperación internacional
tras adherirnos a los acuerdos Artemis y valoramos profundamente las alianzas regionales como el Centro Copérnicos LAC, que refuerzan el acceso abierto a datos, la cooperación técnica y el fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos y recuperación. Destacamos igualmente la importancia de invertir en educación y formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el ámbito espacial. Es indispensable para la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo. Señor presidente, Panamá considera prioritario avanzar hacia normas, buenas prácticas y mecanismos de coordinación que prevengan la proliferación desordenada o descontrolada de satélites en órbita terrestre baja, promuevan la responsabilidad de los actores públicos y privados y garanticen que la expansión de estas constelaciones no comprometa la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad del entorno orbital. Finalmente, consideramos necesario reforzar la autorización y supervisión efectiva de los operadores bajo jurisdicción nacional conforme a las obligaciones internacionales aplicables, promover estándares de mitigación y disposición y al final de la vida útil, incluyendo la pasivación y el desorbitado oportuno, y mejorar el intercambio de información y la coordinación para evitar colisiones e interferencias perjudiciales en sinergia con los trabajos de COPOS, UNUSA y la UIT. Muchas gracias. Большое спасибо. Теперь я предоставляю слово делегациям других стран-членов ООН, которые хотели бы выступить сегодня. Первым в моем списке значится представитель Исламской Республики Иран. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the compassionate and merciful. Mr. President, distinguished delegates, we thank the Russian Federation for convening this Arria Formula meeting on the risks and challenges arising from the uncontrolled use of low Earth orbit satellites, an issue that has a direct impact on the international peace and security. We also thank the distinguished panelists for their insightful presentations. The rapid proliferation of LEO satellite systems, including large-scale constellations, has fundamentally altered the strategic landscape of outer space. Enabled by low-cost production, reusable launch capabilities, inter-satellite links, and portable user terminals, these systems offer global coverage, resilience, and low latency connectivity. However, when left uncontrolled, these same characteristics become source of instability, insecurity, and interference in other countries' affairs. Unregulated LEO satellite systems blur the distinction between civilian and military uses, undermine state sovereignty, and create legal and accountability gaps that are increasingly exploited. Mr. President, a clear and alarming illustration of these risks emerged during the unlawful military aggression cases like the 12-day aggression by Israeli regime on Iran. During the aggression, satellite internet and communication services were used to support offensive military platforms, including unmanned aerial vehicles, aircraft, intelligence, and targeting systems. This is not neutral use of technology. It is uncontrolled and unauthorized operation of commercial LEO satellite system within the territory of sovereign states. Such use facilitates precise attacks against civilians and critical civilian infrastructure, amounting to serious violations of international humanitarian law. Mr. President, satellite internet systems are increasingly relevant to discussions on security, stability, and emerging technologies.
while they offer important civilian benefits, they should remain subject to international law. The risks are compounded by clear violations of international regulatory frameworks. In the absence of effective regulatory control, LEO satellite systems can become force multiplier in armed conflict and instruments of aggression. According to fundamental principles of international telecommunications law, the provision of telecommunication services within the territory of states, including satellite internet, requires the authorization of the state. Sovereignty over national telecommunications infrastructures remains a core principle of the international regulatory framework and is essential to prevent technical interference and regulatory disorder. Under the radio regulations of the International Telecommunications Union, ITU, satellite operators are prohibited from providing communication services within the territory of a state without its authorization. The applicable legal framework is well established. The ITU radio regulations is binding international treaty, governs the use of radio frequencies and satellite systems. Article 18 of the regulations requires that transmitting stations be licensed by a competent national authority, a requirement that applies equally to satellite user terminals. Resolution 22 of the World Radio Communication Conference complements this provision by addressing unauthorized uplink transmissions and recalling the responsibility of administrations and operators to ensure that satellite systems are used only by authorized earth stations. Mr. President, allow me to briefly share Iran's experience in addressing unauthorized satellite internet services through established multilateral mechanisms in a spirit of transparency and experience sharing. Ever since, the Starlink system has repeatedly provided unauthorized services within the Iranian territory. Beginning in 2023, Iran formally brought this matter before the ITU Radio Regulations Board. Iran submitted formal complaint to the Radio Regulations Board, supported by technical measurements demonstrating that Starlink terminals were transmitting from within Iranian territory without authorization. Over a series of meetings, the board confirmed the applicability of Article 18 and Resolution 22. Through multiple decisions, the board ruled in favor of Iran and instructed the operator and the notifying administration to immediately cease such unauthorized services. Since then, the board repeatedly expressed grave concern at the continuation of unauthorized transmissions and strongly urged corrective action by administration of Norway as the notifying administration for the relevant satellite system providing Starlink services, and the administration of the United States as an associated administration to the notifying administration. It's further confirmed that compliance with the radio regulations is not conditional upon the affected administration's ability to identify individual user terminals. In parallel, Iran addressed formal communications to the Secretary General of the United Nations, the President of the Security Council, the Telecommunications Union, and the UN Office for Outer Space Affairs. The issue was also raised in relevant multilateral fora, including COPOS, the Conference on Disarmament, and the First Committee of the General Assembly, in order to highlight broader risk
associated with the unregulated satellite internet activities. However, these binding decisions are yet to be respected and fully implemented. The failure to act reflects not a technical limitation, but a lack of political will and blatant violation of international law. In conclusion, Mr. President, international law does not permit states to outsource responsibility to commercial actors. When states fail to exercise due diligence over satellite systems operating under their jurisdictions, responsibility arises by omission as well as by commission. Iran's experience demonstrates that satellite internet services do not operate in a legal vacuum. Uncontrolled LEO satellite systems risks transforming outer space into a domain of confrontation, eroding trust among member states, and undermining international law and established multilateral regulatory frameworks. We share this experience in the hope that it will contribute constructively to the ongoing discussions on these critical issues. Thank you, Mr. President. Большое спасибо. Следующий в моем списке представитель Тимор-Леште. Thank you, Mr. President and distinguished delegates. Timor-Leste extends a sincere thanks to the Russian Federation for convening this important Arria Formula meeting, and also thank the panelists for their insightful briefings. As a small island developing state, we remain deeply committed to the principles of the United Nations Charter, which is respect for sovereignty, non-interference, and the peaceful resolution of disputes. For Timor-Leste, with our mountainous terrain and remote location, LEO technology offers a lifeline, closing the digital gap, driving economic progress, promoting transparent governance, and bolstering our efforts to combat climate change. Mr. Chair, Timor-Leste is proudly advancing into the space era with our Timor in Space project, led by our local tech firm with the full backing of our president. This initiative to build and launch our first CubeSat by 2029 focuses on real-time data for disaster management, climate tracking, precision farming, and inspiring STEM education among our youth. Officially announced a couple of months ago, it highlights how small nations can innovate through local expertise and global partnerships, symbolizing our drive for technological independence and addressing pressing needs, such as those posed by natural disasters. Mr. President, Excellencies, despite these developments, we are aware of the challenges of LEO technologies, which pose risks to international security and governance, namely on regulatory gaps, in illicit operations, on dual-use risks, on informational dangers, on militarization, and on sustainability threats. To tackle these, as others have mentioned in this conference, we need a balanced, multi-level response. Timor-Leste wishes to highlight the need to enact laws banning unlicensed terminals and implementing strict spectrum checks, registration, and cybersecurity measures. We are pursuing these to protect our digital space. The need to create binding UN tools for data privacy, anti-interference rules, and transparency on dual-use technologies. Strengthening ITO coordination and seek a Security Council resolution to prevent the weaponization of LEO in words. The need to provide technology transfer, funding, and inclusive dialogue to help developing states prevent space monopolies. The need to uphold the Outer Space Treaty with joint monitoring, debris theft, and traffic agreements to keep space peaceful. Mr. President, we share many of the concerns around this conference room. The explosive growth of LEO satellites requires swift multilateral action to uphold norms and avert crisis. Timor-Leste pledges to work with all nations
to ensure outer space benefits. Timor-Leste pledges to work with all nations to ensure outer space benefits humanity as a whole. Thank you. Большое спасибо. Следующим в моем списке представитель Кубы. Gracias, señor presidente. Señor presidente, agradecemos a Rusia por la convocatoria de esta reunión sobre el impacto para los estados de los servicios de Internet utilizando redes de satélite no geoestacionarias de órbita baja. Este avance tecnológico, si bien pudiera facilitar la conectividad en lugares de difícil acceso y sin infraestructura de telecomunicaciones, plantea desafíos importantes en materia de ciberseguridad, telecomunicaciones y sostenibilidad espacial, con profundas implicaciones políticas, sociales, tecnológicas, jurídicas y para la seguridad nacional de los países, en particular los del sur. La órbita geoestacionaria es un recurso natural limitado y está cada día más en claro peligro de saturación. Las posibilidades excepcionales que ésta nos brinda de desarrollar programas sociales en beneficio de la humanidad no deben verse obstaculizadas por la comercialización desenfrenada y elitista por parte de algunos estados o agentes privados. Su utilización se debe regir por lo dispuesto en los tratados internacionales sobre el espacio y garantizar el acceso en condiciones equitativas a todos los países, independientemente de su grado de desarrollo científico-económico, prestando especial atención a las necesidades e intereses de las naciones en desarrollo. Señor presidente, el despliegue masivo de satélites Starlink no solo amenaza la soberanía tecnológica, sino también el equilibrio orbital. La nutrida red de satélites espías existentes en el espacio, creadas por algunos países con el objetivo de obtener información en detrimento de otros y no en beneficio de la humanidad, contribuye en gran medida a la generación de desechos espaciales y la colisión de objetos espaciales. El empleo ilegal de estos medios, sin la debida autorización por los gobiernos y como mecanismo para la injerencia, pone en riesgo la estabilidad de cualquier nación soberana y constituye una violación de los documentos rectores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que establece que los Estados miembros tienen soberanía exclusiva sobre su espacio radioeléctrico. En Cuba se han introducido dispositivos técnicos sin la debida autorización para acceder a servicios de Internet a través de terminales ilegales de Starlink, con el propósito de promover campañas de desinformación y de manipulación mediática, así como acciones subversivas diseñadas para provocar descontento y desestabilización que atentan contra el orden interno. Ello vulnera nuestra soberanía y viola lo establecido en la legislación nacional, que prohíbe la importación y uso de equipos satelitales sin la autorización requerida, incluyendo las terminales Starlink. Denunciamos esta operación ilegal que representa una amenaza a nuestra seguridad nacional y afecta a los servicios de la empresa cubana que opera las telecomunicaciones en el país. Es preocupante que la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos autorice el uso supuestamente civil de estos dispositivos sin brindar información pública sobre ellos, en contravención del Convenio sobre Registros Lanzados al Espacio Ultraterrestre, puesto en vigor en 1976. Condenamos las acciones injerencistas promovidas por los Estados Unidos para la subversión y desestabilización del orden político, económico y social de naciones soberanas a través del uso de satélites de órbita baja. Reafirmamos categóricamente el derecho soberano de los Estados a defender su espacio radioeléctrico y a reglamentar sus telecomunicaciones en correspondencia con el marco regulatorio aprobado en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Abogamos por la prohibición de la militarización de los sistemas de comunicaciones de órbita baja. Rechazamos la utilización de tecnologías satélites para promover el intervencionismo, la guerra y la subversión política. Insistimos en la preservación de las mismas para fines exclusivamente pacíficos, sobre la base de la cooperación internacional, el respeto mutuo y la estricta observancia del derecho internacional. Muchas gracias. Большое спасибо. Сейчас я предоставляю слово представителю Никарагуа. Señor presidente, agradecemos a la Federación de Rusia la convocatoria de esta importante reunión
para debatir las crecientes amenazas a la paz y seguridad internacionales del uso malicioso de los sistemas satélites de órbita baja y las posibles formas de abordar esta amenaza. Nicaragua analiza con mucha preocupación la rápida expansión de estas plataformas que se presentan bajo la narrativa del progreso tecnológico y la conectividad global. Notamos que también han demostrado capacidad para incidir en la soberanía de los estados, en la estabilidad política interna y en los equilibrios estratégicos internacionales. Hoy somos testigos de cómo estos sistemas pueden influir en procesos políticos, amplificar campañas de desinformación, impactar escenarios de seguridad y convertirse en factores de tensión interna. Su funcionamiento fuera de las infraestructuras estatales tradicionales impone nuevos retos a la gobernanza pública, a la protección del espectro radioeléctrico y a la seguridad informática de las naciones. La posibilidad de suministrar conectividad directa sin respetar licencias, marcos regulatorios nacionales ni autoridades soberanas abre espacios para la interferencia externa y erosiona la confianza en las instituciones legítimas de los estados. En distintos contextos se ha constatado el uso de estos sistemas para articular acciones políticas desde el extranjero, manipular ecosistemas informativos e incluso facilitar actividades con potencial impacto militar. Este escenario demuestra que la conectividad satelital carente de control estatal puede transformarse en un instrumento permanente de desestabilización e influencia externa, afectando principios fundamentales del orden internacional contemporáneo. Ese patrón, amparado en la opacidad tecnológica, en el control privado de infraestructuras críticas y en la activación remota de terminales no registradas, ignora un principio indispensable, el que cada Estado tiene el derecho soberano y el deber de gestionar, proteger y regular su infraestructura de comunicaciones y su espectro, ya que son recursos estratégicos vinculados directamente a su seguridad nacional. Señor Presidente, nuestra región también ha enviado señales de alerta. Los hechos recientes vinculados a emisiones e interferencias tecnológicas en torno a la hermana República Bolivariana de Venezuela evidencian que las amenazas contemporáneas, además de expresarse en ejércitos o fronteras visibles, también lo hacen en el espacio electromagnético, en las telecomunicaciones y en las señales que sostienen la vida cotidiana, la seguridad operacional y la estabilidad de nuestros pueblos. Nicaragua denuncia cualquier acción que ponga en riesgo la tranquilidad, el espacio aéreo, la soberanía y la paz del pueblo venezolano. Reiteramos nuestra plena solidaridad con Venezuela y reafirmamos que América Latina y el Caribe es y seguirá siendo zona de paz. En el plano nacional, Nicaragua ha fortalecido su marco jurídico y regulatorio. La Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, Ley número 1223 del 2024, reafirma la autoridad soberana del Estado para autorizar, ordenar y supervisar cualquier servicio de telecomunicaciones, incluidos los satelitales, garantizando legalidad, trazabilidad y pleno respeto a la seguridad nacional. Para Nicaragua es esencial que cualquier provisión de conectividad satelital se realice únicamente con el consentimiento previo, libre y expreso del Estado y en estricto apego a los sistemas de licencia, al control del espectro y a los marcos regulatorios legítimos. Estimado señor Presidente, los sistemas satelitales de órbita baja deben contribuir al desarrollo humano, a la inclusión digital y a la cooperación pacífica entre los pueblos, en lugar de ser herramientas de presión geopolítica, manipulación informativa o alteración de la estabilidad interna de los Estados. Nicaragua reafirma su respaldo a iniciativas que promuevan conectividad responsable, cooperación tecnológica respetuosa de la soberanía y marcos internacionales que aseguren que estos sistemas funcionen conforme al derecho internacional, a las leyes nacionales y al más estricto respeto entre los Estados. Muchas gracias. Большое спасибо. Теперь я предоставляю слово представителю Корейской Народно-Демократической Республики. Mr. President, at the outset, I express my gratitude to the Russian delegation for convening this important meeting to address the issue directly related to the international peace and security. I also appreciate
the briefers for their insightful and informative presentation on today's theme. Over the past decade, LEO satellite constellations have expanded on an unprecedented scale. A small number of commercial operators have deployed thousands of satellites to provide global broadband internet access. While these LEO satellites can be used for the legitimate civilian purposes, they can also be exploited for destabilizing and military purposes. One of the most concerning aspects of deploying LEO satellites is that they operate outside of the national control systems. Access to satellite communications outside of national control has been used to spread misinformation and incite anti-government protests and riots. These practices represent a clear violation of the fundamental principle of non-interference in the internal affairs of states as enshrined in the Charter of the United Nations. The risks of the LEO satellite systems also include their potential use for military purposes, such as intelligence gathering, real-time battlefield assessment, coordination of military operations, guidance of drones, and precision strikes in armed conflicts. These dual-use capabilities undermine the principle of the peaceful use of outer space. They also raise serious questions about the applicability of international humanitarian law, accountability for violations, and the protection of civilians in the situations of armed conflict. These risks directly affect the international peace and security, sustainable development, and the peaceful use of outer space, and therefore cannot be dismissed as merely technical issues. The Security Council has primary responsibility for maintaining international peace and security. Therefore, I believe the Security Council should take systematic, comprehensive, and action-oriented measures as follows. First, to clarify the relationship between the global nature of LEO operations and national jurisdiction. It is necessary to clarify to reaffirm the principles of national sovereignty and non-interference in internal affairs in the digital and space domains, and to make it clear that technological advancements cannot be used as a pretext to undermine these fundamental norms. Second, to prevent situations where LEO operators disregard the national laws, we must encourage the development of international norms, rules, and confidence-building measures governing the operation of LEO satellite systems, including transparency regarding LEO ownership, control, and end use. Third, to prevent legal interference in internal affairs through LEO systems, it is necessary to affirm the right of states to control, restrict, or suspend unauthorized satellite communications that threaten public order or national security. Fourth, we must address the risks of militarization and weaponization associated with the LEO satellites by seeking limitations on the use of LEO satellites in armed conflict and by non-state actors in accordance with international law. These measures are not about rejecting the technological progress, but rather about ensuring that technological advancements benefit humanity and do not lead to instability. Mr. President, today the international community's effort to uphold international peace and justice and to ensure the peaceful development and use of outer space are facing serious challenges due to the illegal and self-serving actions of certain forces that seek to monopolize and militarize the outer space. In particular, the US and its allies are expanding the scope of military threats and blackmails against the DPRK to the outer space, as well as they are openly staging space war exercises in and around the Korean Peninsula. If the outer space and advanced technologies are misused for the purposes to interfere in the internal affairs of specific countries and to wage an aggressive war, the world will definitely face another dangerous challenge and grave threat.
The international community must resolutely oppose the actions of forces that attempt to misuse the outer space and advanced technologies which are the common heritage of humanity for their aggressive and hegemonic purposes. Thank you. Большое спасибо. Если еще желающие выступить, не вижу таковых, тогда хочу поблагодарить всех за участие и хотел бы отметить в заключении, что мы сегодня имели возможность убедиться в том, что широкое распространение НССС не только является свидетельством продолжения научно-технологического процесса и достижения нового уровня оказания цифровых услуг, но и сопряжено с серьезными рисками и угрозами для государств-членов ООН и их граждан. Убеждены, что применение таких технических средств, равно как и деятельность их разработчиков и операторов, должны осуществляться в правовом поле и с соблюдением регуляторных рамок всех без исключения юрисдикций. Готовы к предметному взаимодействию в интересах достижения данной цели. Спасибо всем за внимание и за участие. Спасибо.